Thank you, Madam Speaker. Honourable Senators, I would like to acknowledge that we are gathered on the unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people and to express my commitment to truth and reconciliation with First Nations, Inuit, and Métis people. Colleagues, the 45th Parliament was opened by His Majesty King Charles III. The presence of the King here among us in this very chamber signifies that these are no ordinary times. The grandeur of the project the Prime Minister envisions signals that the government's agenda is no ordinary agenda. Colleagues, this is no ordinary Parliament. Le Parlement a été convoqué, nous a dit le roi, pour répondre à des défis sans précédent dans notre vie. En effet, chers collègues, au cours de nos vies, nous n'avons jamais été confrontés à une situation semblable. La menace d'annexion de notre principal allié, ce partenaire commercial imprévisible que sont devenus les États-Unis, la montée de l'autocratie et un monde dans lequel l'ordre fondé sur la règle de droit est menacé. Alors que nous continuons notre avancée dans le 21e siècle, ce n'est pas le monde que j'avais imaginé pour mes enfants et mes petits-enfants. Le roi, qui n'est pas étranger au bouleversement politique, le plus récent étant le Brexit, nous a exhortés à saisir cette occasion historique de renouveau et, je cite, « à voir grand et à agir encore plus grandement, à profiter de cette occasion pour entreprendre la plus grande transformation de notre économie depuis la Seconde Guerre mondiale. » Mes chers collègues, ces mots sont lourds de sens. Je suis convaincu que notre pays relèvera ces défis et que cette Chambre contribuera largement à la gestion de la grande transformation qui est en cours. Senators, I want to thank Prime Minister Carney for my appointment as government representative in the Senate, and I want to thank the Speaker, leaders, and each and every one of you for your warm welcome. I'm honored to rise before you today to take part in the debate on the speech from the throne. Although Senate rules grant me unlimited speaking time, my wife, wisely I think, counseled that I not abuse this privilege on my first day on the job, and my wife is always right. In her retirement speech, Senator Bellemare spoke of how in this chamber there sits a talented group of people, all of whom in their respective fields have graduated top of their class. Colleagues, as I take on this role, in all humility, I want to echo Senator Bellemare's praise. It is an honor to be counted among you. As we navigate these difficult times together, I will benefit from your wise counsel in chamber, in committees, in our extra-parliamentary duties, like the diplomatic work we do with parliamentary associations and friendship groups. Today, we are called to represent this institution and the peoples of Canada with a renewed sense of purpose. 3 months ago, I gave my maiden speech, and now again, I want to express in no uncertain terms my commitment to an independent Senate. I had explained then, without playing down the strength political parties bring to Westminster democracy, that the Senate must endeavour to transcend the excess of partisan politics. How we must work to safeguard individual rights, all the while maintaining a focus on the common good. And the government must continue a merit-based nomination process where experience, personal character, and suitability are the prime criteria that govern the advisory board selection of new senators. I continue to uphold these values and commitment. My predecessors, Senator Harder and Gold, shepherded us through a creative decade in the Senate's evolution, a decade which brought important changes to the rule and a mode of governance that broke with the traditional duopoly. I salute their work, and I want to assure you that as their successor, I am aligned with their vision of the Senate as it continues to evolve. Dans mon premier discours, j'avais déclaré que, heureusement, le Sénat n'est pas figé dans le temps. Plus que jamais, chers collègues, nous sommes appelés à nous adapter à des contextes nationaux
et internationaux qui connaissent des changements tectoniques. Comme le Sénat l'a fait par le passé, nous comprenons tous que nous ne pouvons pas traiter les problèmes d'aujourd'hui avec les solutions d'hier. Les règles et les coutumes de cette institution nous permettent de nous gouverner avec souplesse. Faisons-le toutefois avec sagesse, prudence et imputabilité. This morning, I made the first announcement on the expansion of the office of the government representative. As you know, the Parliament of Canada Acts allow the GRO to be composed of 5 senators. However, with full consideration of the legislation and rules that govern the Senate, I'm asking the Chamber to adopt a motion to ensure the GRO roles can harmonize with the Act and the Senate administrative rules. The Chamber is master of its rules and procedures, and I look forward to its agreement and the adoption of the motion tomorrow so that I can, in a timely fashion, introduce the 5th member of the GRO team. And now let me explain why I'm asking you to support the motion that will allow the GRO to expand to 5. As the Prime Minister has often mentioned, to build Canada strong, Parliament must work closely with the provinces, the territories, and Indigenous peoples. If we are to overcome the challenges we face, we need to pull our federation together and row in the same direction. The same holds for the Senate. Therefore, the team I'm proposing, along with being exceptionally capable individuals, represent the different parts of the Federation: Eastern Canada, Central Canada, Western Canada, and Northern Canada. Honourable colleagues, from coast to coast to coast. Senator Laboucan-Benson continues in her role as Legislative Deputy. A Métis from Treaty 6 territory in Alberta, Senator Laboucan-Benson's commitment to reconciliation is invaluable to the GRO. With over 5 years of experience at the GRO, working with my predecessor, Senator Gold, the Senator helps me ensure continuity at the GRO and in the Senate's evolution. I thank her deeply for her commitment. Newfoundland and Labrador Senator Petten remains in her post as government liaison. Senator Petten brings a wealth of experience from the private and corporate sector, which she combines with her public service, along with her extensive knowledge of the issues that Atlantic Canadians face. With this experience, she is well positioned to build bridges between our different groups. I also thank her for her continued commitment. Joining us from the Independent Senators Group, a group whose values I'm sure she continues to cherish, Senator Pat Duncan joined the GRO team as Government Deputy Liaison. Former Premier of Yukon Territory, Senator Duncan brings over 2 decades of legislative experience to the GRO and an attentive ear to issues that affects both Western and Northern Canada and Canada's many remote and rural communities. Having sat at the Premier's table, Senator Duncan has first-hand knowledge of the perspectives of all 13 territories and provinces. Nos engagements sont simples et vous les connaissez bien. Comment mieux représenter les voix des minorités et comment mieux défendre les différents intérêts régionaux de ce vaste pays, y compris ceux des communautés rurales, trop souvent négligées. Sénateur, en tant que représentant du gouvernement, mon travail consiste à assurer la liaison entre le Sénat et le gouvernement. Comme l'a déjà dit le sénateur Harder, j'agis comme un intermédiaire, un canal de transmission. Le travail de mon équipe élargie consiste à renforcer ce lien et à augmenter la connectivité entre le bureau du BRG, vos bureaux et ceux de l'autre endroit. Cette Chambre regorge d'expertise et de sagesse politique et je souhaite que le BRG vous aide et aide le gouvernement à en tirer le meilleur parti. Les sénateurs du BRG se verront attribuer un ensemble de portefeuilles ministériels à surveiller. Avec une équipe de 5 sénateurs, nous serons en mesure de mieux connaître les travaux de comité, ce qui permettra d'assurer une circulation plus fluide de l'information et d'apporter plus de clarté quant à la position du gouvernement sur les mesures législatives et les études des comités. En bref,
En élargissant le BRG, nous serons plus proactifs et plus représentatifs des nombreuses régions qui composent le Canada. Cette modification ne change en rien mon intention de confier aux sénateurs des différents groupes qui composent le Sénat la responsabilité de parrainer des projets de loi du gouvernement. Ces choix se feront en tenant compte de l'intérêt manifesté et de l'expérience des sénateurs. Ces choix se feront au cas par cas. Le BRG n'attend pas s'arroger le privilège de parrainer tous les projets de loi. Senators, let me be clear, the GR will continue to count on individual senators in the sponsoring of bills. Il existe d'autres moyens pour que le Sénat exerce une plus grande influence parlementaire et politique. Au cours de la dernière décennie, le Sénat a amendé un nombre sans précédent de projets de loi et, ce faisant, il a profondément influencé les politiques publiques de notre pays. Il s'agit là d'une réalisation importante. Nous devons continuer à marquer de notre empreinte le processus législatif, en particulier en amont, en influençant l'autre chambre par des voies informelles et formelles. One channel that is available to us are pre-studies. A pre-study is a mechanism that allows committees to undertake a study once a bill is tabled in the other place. Over the last years, pre-studies have been the subject of considerable debate. Nonetheless, I want to express my own view on the matter. In short, pre-studies are an asset we should better leverage. They allow us to partake in debate early in the game and without limiting our constitutional obligation of review. If it was a simple matter of ramming legislation through the Senate for the sake of sheer efficiency, I would certainly agree with those who are skeptical on the merits of pre-studies. We have a job to do. We have a constitutional duty. Efficiency alone does not justify agreeing to a pre-study. But there is more to the story. In my view, pre-studies allow the Senate to exert greater influence over the legislative process. Not only does a bill travel on its regular journey through our bicameral system, through the mechanism of a pre-study, a committee can influence the other place and prompt it to make important amendments before it goes through its 3 readings here at the Senate. Colleagues, we get to have more, not less time to do our jobs. This is the advantage pre-studies bring to our work at the Senate. For a variety of reasons, the decision to undertake a pre-study must be made on a case-per-case basis. However, along with continuing our tradition of undertaking pre-study to divide up and examine budget bills, I'm informing the Chamber that I will be prompting leaders to discuss the possibility of pre-study, notably when a bill has unique sensitivities and so deserving of extra attention, or when a bill is complex and multifaceted. In the right circumstances, a pre-study enables the Senate to make a valuable contribution to public policy, and we must make judicious use of this valuable Senate tool. Il existe aussi un autre type d'études pour lequel le Sénat est historiquement connu, à savoir les études approfondies et exhaustives que seuls les comités du Sénat peuvent entreprendre. En relisant le discours inaugural du sénateur Harder, je recommande à tous les nouveaux sénateurs de le lire d'ailleurs car il s'agit d'un document précieux, j'ai été encouragé de lire que le représentant du gouvernement de l'époque recommandait également aux sénateurs de poursuivre les études approfondies et exhaustives qui ont fait la renommée du Sénat. Le sénateur Harder a fait référence à l'étude novatrice du sénateur Michael Kirby sur la santé mentale, dont les travaux préliminaires ont débuté en novembre 2004 et dont le rapport a finalement été déposé en cette Chambre en mai 2006. Nous pouvons également citer d'autres études, telles que celle de 2009 sur le vieillissement de la population canadienne menée par la sénatrice Sharon Carstairs, qui a duré 2 ans et demi, ou celle de 2002 sur les drogues illicites menée par le sénateur Pierre-Claude Nolin, qui a donné lieu à un rapport en 2 volumes sur les questions liées à la consommation, à l'usage et à la réglementation du cannabis. Même si les résultats de ces études ne sont pas toujours immédiats, ce sont elles qui, à moyen et à long terme, sont susceptibles de plus influencer le programme du gouvernement. Dans son discours de 2016, le sénateur Harder a mentionné comment le rapport Kirby, publié il y a 10 ans,
continuait d'influencer le gouvernement actuel. Chers collègues, l'autre endroit est accablé par la chasse au vote et la priorité accordée à la réélection. Nous avons le privilège de disposer de temps et de pouvoir mettre de côté les comportements partisans. Plus de temps et moins de partisanerie nous permettront de mener à bien des études qui profiteront à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens. I now want to return to the unique historical period the King described. Colleagues, as you know, the speech from the throne not only lays out the government's agenda, it also details the condition the country finds itself in. In the 100 and so many days since the King's addressed the Chamber, the condition of the country has not changed much. It remains critical. Although the rhetoric of manifest destiny has lessened and our trade relations with the United States have regained some stability, Canadians have lost confidence in our continental relationship. Though I remain optimistic that one day our relations with the United States will be restored, the friendship we built in the aftermath of the Second World War will never again be the same. This is an all-of-Canada, je me souviens moment. But this is not only a North American problem. Its historical wars and blemishes aside, especially its legacy of awful race relations, the world once admired what the United States stood for. In a word, democracy. Today, its president holds in contempt the very ideals that inspire you to take a seat in this chamber. With every passing week, funding for a regulatory agency is slashed, the rule of law tarnished, the deportations, the cold violence on the streets and on university campuses. America hasn't looked this bad since the latter half of Lyndon Johnson's time in office. Colleagues, the crisis is real. As the Prime Minister has stated, and I quote, Canada must once again contend with hard power, contested borders, and authoritarian aggression. But as the German poet Hölderlin writes, where the danger is, also grows the saving power. Mon ancien chef, le premier ministre Jean Charest, a déclaré que dans 20 ans, les Canadiens remercieront le président Trump pour le remaniement économique dont ils avaient tant besoin. Honorable sénateur, le programme législatif du gouvernement est ambitieux. Le premier ministre veut mettre de l'avant plusieurs projets qui transformeront durablement notre pays et bâtiront la nation de demain. Des projets à grande échelle, comme l'ont été Expo 67 et la construction de la voie maritime du Saint-Laurent. Pour amorcer son initiative, le gouvernement a créé le Bureau des grands projets. Le nom à lui seul en dit long. Mais permettez-moi de tempérer mon enthousiasme pour cette transformation en abordant une question que beaucoup d'entre vous se posent peut-être. Lorsqu'un gouvernement entreprend des projets de grande envergure, les avancées démocratiques, telles que les acquis réglementaires obtenus de haute lutte ou la réconciliation avec les peuples autochtones, doivent-elles être mises de côté? En tant que chambre de réflexion, il est certainement de notre devoir de surveiller cela et de toujours être à l'affût. Nous devons nous assurer que les droits et libertés consacrés dans la Charte ne sont pas bafoués et nous devons veiller à ce que les voix des peuples autochtones soient entendues et à ce que nos décisions prennent en compte les droits des minorités et des groupes sous-représentés. Nous devons garantir l'équité dans toutes les régions du Canada, y compris les communautés éloignées et les communautés rurales. C'est notre devoir constitutionnel. Mais dans notre vigilance, nous ne devons pas oublier que les grands projets menés par les gouvernements sont au cœur des démocraties modernes, créateurs de richesses, et qui nous permettent de financer le filet de sécurité sociale qui est cher aux Canadiens. Dans ma province natale, c'est le gouvernement de Jean Lesage qui a été le fer de lance d'une politique industrielle qui continue encore aujourd'hui à profiter aux Québécoises et aux Québécois. Les mesures audacieuses prises par son gouvernement ont donné lieu à des projets d'infrastructures à grande échelle comme Hydro-Québec, qui fournit de l'électricité propre et renouvelable, tout en continuant à enrichir les Québécois. Chers collègues, le défi qui nous attend est de taille. À une époque où l'autocratie est en plein essor, nous devons reconstruire ce pays sans renoncer à nos valeurs démocratiques.
Let me conclude by underscoring what I see as the Senate's principal role in our Parliament. As the chamber of sober second thought, we are here to safeguard against the possible excesses of the elected chamber. But a government has a mandate to execute policies it outlined in its election platform. That's what Canadians voted for, and that's what they should get. Not only must we keep in mind what Canadians voted for, we must also consider how Canadians voted. Though His Majesty's official opposition did not expect to return to the same post, over 8 million Canadians voted for Senator Housakas' party, which is nearly 42% of those who turn out to vote on election day. As a democratic institution, we must keep this in mind and not ignore the reality of this aspect of political representation. Colleagues, I spoke of how the King's presence signified that these are no ordinary times, and of the government's out of the ordinary agenda. Colleagues, this is no ordinary Parliament, and considering the talent in this chamber, I'm confident I can count on you to serve Canadians in an extraordinary way. Merci beaucoup. Thank you. Miigwech.